ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಮುಗುಳುಮುಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ದಿ ಬಾಯ್ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಕಾಬ್ಯುಲರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸಹ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್? ನೋಡಿರಿ, ಆಲಿವರ್ ಅವರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನನ ಮಾಡೋದು? ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನವಾಯಿತು ಅಂದಂಗೆ. ನೋಡಿರಿ, ಆಲಿವರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಪುವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಟೌನ್ ಆನ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಂಟರ್ ಆಫ್ 1837. 1837ರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ. Now, who was the present when Oliver was born? When Oliver was born, the doctor was present, who was hastily called for the purpose. Next question, what happened to mother as soon as the child was born? As soon as the child was born, mother was died. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದಲ್ಲ ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಸಾಯ್ತಾಳು. ಆಲಿವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ದಿಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್? ದಿ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ ವೈಲ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್. ಅಂದರೆ ಮದರ್ ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ಅಲೈವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹೂ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್? ಬಂಬಲ್ ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟೌನ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಹೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಪುವರ್ ಹೌಸ್. ಅಂದರೆ ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರಾಗಿದ್ದರು. ನಾ ಹೌ ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್? Mr. Bumbles was officer in charge of the poorhouse. He survived until treated the children under his care. ಅಂದರೆ ಬಂಬಲ್ಸ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಪುವರ್ ಹೌಸ್ ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವರು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. Now, what did Oliver's friends want him to ask the master? Oliver's friends persuaded him to ask for more food. ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಲಿವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. Now, how were the children fed in the house? The children were fed in the large stone hall with a big metal basin at one end. The master stood by the metal basin and served each child with a small bowl of watery gruels. Boys have very good appetites and the food given them was not sufficient. Why was the council held by the boys? What did decide to it? Why ಯಾಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ರು ಮತ್ತು ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರು? A council was held by the boys because the boy was not fed. Even though a poor house boy has good appetites, they were all always hungry. That evening, one of the bigger boys said that unless he had an extra bowl of gruels, he wanted to certainly eat the boy who sleep next to him. That boy had a wild and hungry eye. Therefore, smaller boy believed him. The decision of council was that Oliver Twist walked up master and asked for more. ಅದರರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಲಿವರ್ ತಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೋ. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಆಲಿವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್? ಆಲಿವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿ
Oliver has the ball ಅಲ್ಲ bowl the ball in the ball in his hand and stood in front of the master and asked, "Please, sir, I want some more." ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ರಿ ಆಹಾರವನ್ನಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲಿವರ್ ತಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. Now, how did the master react to the request of Oliver? The master turned pale and shouted, "What is it?" If he could not believe his ear. When Oliver repeated his request, the master hit him and seized him by his arm and shouted for the deadly. Next question. What was the punishment that Oliver got asked for the more? The right answer. The master aimed a blow at his head, seized him by his arm, and called Mr. Bumble. Mr. Bumble came to Oliver was immediately locked in a room to spend night alone. Bumblರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಿವರ್ನ ಒಂದು ರೂಮ್ನಾಗ ನೈಟ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಲಿವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಮೋರ್ ಫುಡ್. ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅಲಿವರ್ ಅವರು ಬಂಬಲ್ರವರು ಅಲಿವರನ್ನು ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. What did Mr. Bumble ultimately decide to do with Oliver's? Mr. Bumble ultimately decided that Oliver was to be thrown out the poorhouse, so he announced offering a reward of £5 to any man or woman who would take Oliver Twist for that poorhouse. Next question. What was the Oliver crimes according to Mr. Bumble? According to Mr. Bumble, it was an offense to ask more food being an orphan. He is considered that how dare he was to ask, and it tempted a lot. Next question, C3 type questions. Number 1. Briefly explain the circumstance under which Oliver Twist was born. Right answer. Oliver's mother was a young and good looking woman. She was found lying in the street. It appeared she had walked a long distance before she came there. She was shifted into a poorhouse. A doctor was hastily called for. Oliver was born on the dark, cold night in the winter of 1839. An old woman helped the doctor at the time of Oliver's birth. Oliver's mother died as soon as he was born, leaving him in orphan. Next question. How can you say that Oliver's mother was a poor woman? Oliver's mother was a young, good looking woman who had been found lying in the street. It was clearly that she had walked some distance before she died. Her shoes had been torn to pieces. This shows Oliver's mother was a poor woman. Next question. What kind of a man was Mr. Bumble? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ರವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೌನ್ ಬೆಡ್ಲೆ. He had full authority over the people of the poorhouse. Mr. Bumbles survived and still treated the children under his care. Question number 4. Why were the boys always hungry? Right answer. The boys were not fed even in the poorhouse. Boys have good appetites. They were all always hungry. Next question. Question number 5. How did the children plan to satisfy their hungers? Answer. The children held a council. The council was that Oliver Twist was to walk up to the master and to ask
for more. Next question number 6. What was the result of Oliver's request for more food? Answer is the Mr. punished Oliver with a blow to his head. Mr. Bumbles locked him up in a room for the night. Both of them felt that asking for more food was Oliver's crime. Next question number 7. Why did Mr. Bumbles get a notice posted outside the gate? Answer. According to Mr. Bumbles, it was an offense to ask more food, being an orphan, and ultimately decided that Oliver's was to throw off the poorhouse, so he announced offering a reward of 5 pounds to any man and woman who would take Oliver's twist from the poorhouse. Next question number 8. Sum up Oliver's birth and his life in the poorhouse. ಅಂದರೆ ಅಲಿವರ್ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಪೋರ್ ಹೌಸ್ದಾಗ ಅನ್ನೋದು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದರು. Oliver Twist was born to poor woman in a little town on cold black night in the winter of 1839. As soon as the child was born, the mother died. Oliver was taken to Mr. Bumble's orphan house. The children were fed in a large stone hall with a big metal basin at one end. The master stood by the metal basin and served each children with a small bowl of watery gruel. The boys were not paid even in the poorhouse by have good updates. The council decided that Oliver Twist walk up to the master and to ask for more. The master was fat and healthy, but when he heard Oliver's request, he turned pale. He said, "What?" as if could not believe his ear. After this, Mr. Bumble immediately locked him in a room to spend the night alone. It was a punishment of Oliver for asking more food. For this, Mr. Bumble decided to throw him out of the poorhouse by announcing a reward of 5 pounds to any man or woman who would take Oliver Twist from that poorhouse. Next question number 9. Briefly narrates the events that lead to Oliver being locked up in a room. Answer is the children in a poor house were not fed properly. Mr. Bumble was ill treating them. Mr. Mealtime, a small bowl of watery gruel was given to children. They were always hungry and wanted more food. One evening, a boy said that he would eat the boy who slept next to him if he was not given an extra bowl of bread. The children held a meeting. They appointed Oliver to go to the master after supper and ask for more food. When Oliver requested the master to give him some more gruels, he got wild and hit him hard. The master complained to Mr. Bumble after Oliver's crime. Mr. Crumble became angry and he locked up Oliver in a room for the night. Next to C4 type questions. ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪುವರ್, ಹಂಗ್ರಿ, ಕ್ರೂವೆಲ್, ಫ್ಯಾಲೆ, ತಿನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಟೆನ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್, ಮಿಸ್ರೇಬಲ್, ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರನರಿಟಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ
ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ದಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಹಂಗ್ರಿ ತಿನ್ನು ಅನ್ಫ್ರೆಟ್ನೆಡು ಮಿಸರೇಬಲ್ಲು ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಅವನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಹಾಲಿವರ್ ಮದರ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಂಗ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ ಫೋವರ್ ಆಗಿರೋಳು ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರುವೆಲ್ಲು ಪ್ಯಾಟು ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Next C type question. Look at the following headings. Choose the best among them. The paragraph indicated. Write them against the numbers paragraph. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಓದಿ ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟು ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಫನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ಪುವರ್ ಹೌಸ್. ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಯ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಬಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೊನೆಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೈಪ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದಾಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟು, ಫಾರ್ಮರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಟ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಗುಲ್ಪುಡತ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮಿಸರೇಬಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾರೋಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸೇಡ್ ನೆರೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರೂಡ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೂಡ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೀಕ್ ಪ್ಯಾಲೆ ರೋಬೋಟ್ ಥಿನ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೋಬೋಸ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Now we to type look at the following two words. The first in the verb and second in the noun. We add ment to verb and get the noun. Given below in the list nouns, some are made for verbs. Example moment and some are not. Example cement. Pick out those words were made from the words. ಆ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಆನ್ಸರು ಮೂಮೆಂಟು, ಸೆಕೆಂಡು ಸಿಮೆಂಟು, ಮೂಮೇದು ಅಮೇಜ್ಮೆಂಟು, ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ರೆಜಿಮೆಂಟು, ಅಸ್ಟೋನ್ಶ್ಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಮೂಮೆಂಟು, ಗಾರ್ಮೆಂಟು. ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು. Now we three type question. Write down the nouns form of the following verbs. They do not take the suffix ment endings. You might ಡಿಕ್ಷನರಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೈರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಟೈರ್ಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಥಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನಂಬರ್ 1. ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಡಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆರ್ ರಾಧಾಜ್ ಕಜಿನ್ಸ್ ಅದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಾಧಾಜ್ ಕೌನ್ಸಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಅದ ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೊಂಬೋ. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ದಿ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಂಬೋ. ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ. ಈಸ್ ಹೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಯೋಗ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಬಿ ರಾಧಾ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್. ಡಸ್ ರಾಧಾ ಲೈಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಸಿ ವಿಸಿಟ್ ಹರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಮರ್. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಸ್ ಸಿ ವಿಸಿಟ್ ಹರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಮರ್. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಲವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಕಜಿನ್ಸ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಸ್ ಸಿ ಲವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಕಜಿನ್ಸ್. ಹಂಗೆ ತರ್ಡ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಡಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಂಬೋ. ಡೂ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಂಬೋ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ದಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.
Do the kids practice yoga every morning? ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡು ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೋಗ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ರೇಷ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಹೀಮ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ರಘು. ಡು ರೇಷ್ಮಾ ರಹೀಮ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ರಘು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ವೆಕೇಶನ್. ಡಿಡ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ವೆಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. Task number 2, frame the question for statements given below using the question words give in the brackets. Do not forget to put the question marks. The first question is done for you. First, this novel was written in 1969. When was the novel was written? Next question, the briefcase was stolen at the station. The question tag ಮಾಡಿದಾಗ where question tag where has the briefcase stolen? The auditorium was constructed last year. When was the auditorium constructed? Next question. The money was collected by the students. By whom was money collected? Eighth question. They have bought 6 plants for my garden. How many plants have they bought for my garden? His house was destroyed for fire. How was his house destroyed? The servant let out the secrets. Who lets out the secrets? Sundar visits his parents twice a week. How often does Sundar visit his parents? You have selected this book. Which book has you selected? Next time, Janaki waited for 2 hours to consult the doctor. How long did Janaki wait to consult the doctor? It is fault. Who fault it is it? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಸಾಲಿ HP, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 19 May 19. ಇದ್ರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಸಿಕ್ ಬೌಂಡ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ನೋವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿಟೈರ್ born on 19 May 1934 at Kausali, Himachal Pradesh. He stayed at the Musoria. His books translated into many European and Indian languages. He is author of Blue Umbrella and Delhi's Not for Rusik Bonds was awarded Kendra Sahitya Academy Award in 1992. ಇಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಓಡಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್.